السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. فأكون بالقيم العظيمة جدولا، نسقي الحياة محبة وفعالا، هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها لله. After a few more minutes, so that we have more people who witness this wonderful program. Thank you. Yeah. Those over to you. Allah
As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes. Actually, Irani Kabiristan, he's not in our Kabiristan. I look at that, this has a Nigeria, applicable, you know, being French, you look at how many things you can buy Java, you can buy something, you can buy the Buddha, but locality that's what Irani Kabiristan is. Because they could not bury him. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten to Allah, te adorujem, beten pred Tebi.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق صلوا على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you everybody for attending and all those who are watching us live. Can we begin this program by the recitation of the Holy Quran by Brother Hussein Monedina? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون صدق الله العلي العظيم. Sound Brother Hussein. Once again, thank you for attending this program. We have with us very honorable guests, invitees, and therefore I would like to ask Onan Yankan, Vice Chairman of the Africa Federation, to come and welcome our guests and invitees. Onan Yankan, please, and offer a few words of wisdom as well. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Our chief guest, who is also the founding director and the current president of MARC in Toronto, is also heading the Khoja Heritage of the World Federation, Al-Hajj Dr. Asmin Waji, president of Dar es Salaam Jamaat, Al-Hajj Muhammad Razabai Beji, and the office bearers of Dar es Salaam Jamaat,
the Secretary of the Africa Federation Archive Section, Dr. Abbas Abbas, Africa Federation Honorary Treasurer Al-Haj Zainul Bachand, Al-Haj Muhammad Taqi Jafar from Jafar Family Foundation, USA, Al-Haj Ali Asad Himani from Karachi, again from Jafar Family Foundation, and Al-Haj Ghulam Bhai Devji, our good supporter, well-wisher from Dar es Salaam, AFED Board Chairman, AFED Councillors, AFED Archive Section, and AFED Secretariat staff, invited guests, online viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I begin thank Allah subhanahu wa ta'ala by giving us this opportunity to serve the community and to bring us together today to witness this historical occasion. I thank you all for accepting our invitation and gracing us with your presence at this function of the inauguration of the AFED Archives Gallery. It is important to us as a community to work towards preserving and learning about our history so that the coming generations have access to information of our origin and the struggles, trials, and tribulations our forefathers went through in establishing the institutions and system we enjoy today. It is our collective duty, therefore, to put in efforts to make this community-based archives a well-preserved one with as much information as possible gathered from our Jamaats and individual members of our community, including the diaspora from Africa. This event is a testimony of the vision that we at AFED have had of recording and preserving our history. At this juncture, we would like to recognize the efforts of Marhum Al-Haj Roshan Ali Fazal, who was the first secretary of the Archive Section of Africa Federation and in establishing the Archive Section under the Secretariat of Africa Federation in 2007. I would like also to remember and recognize the efforts of Marhum Murtaza Bhai Jivraj, who was famously known as Murtaza Karbala. His deep interest in the history of our Khoja community and also other communities was immense. Today, we are pleased that his daughter, Sukaina Bai, has joined the archive section and she is making good contributions and in preparing articles for the archive section news bulletins. We also have the two sons of Marhum Murtaza Bai Jivraj with us today. It is our pleasure today to have Al-Haj Hasnain Bai Walji with us at this function. Hasnain Bai does not need much introduction. He was born in Moshi and presently resides in Houston in the United States of America. He has been associated with community services for the last 40 years and served the World Federation as the Secretary General, Vice President, and then as President following the death of Marhum Mullah Asghar Ali M.M. Jafar in March 2000. He is also a founding director and the current president of Mullah Asghar Memorial Library and Resource Center, which is known as MARC in Toronto. He is heading the Khoja Heritage Department of the World Federation. He was also the producer of the documentary The Khoja Journey of Faith, which most of us have seen this movie, and those who have not, I will urge them to do so. Hasnain Bai is currently working on a book jointly with Africa Federation Secretariat on the history of the Africa Federation from 1946, which we are planning to launch in July 2023.
inshallah. We wish to call upon all our Jamaats to share the required information with the Afro history team so that this book is completed as scheduled. The project of this history book began a few years ago. Marhum Al-Haj Hassan Ali M.M. Jafar and Al-Haj Dr. Hassan Walji were the main people working with Africa Federation Secretariat on this history book. Similarly, we would look forward to witness the expansion of this gallery and more historical books, artifacts, and photographs relating to our community and our history. We want to make this as one of renowned treasures of the community for our future generations. Lastly, please let us remember Al-Haj Said Akhtar Rizvi Sahib, Al-Haj Mullah Asghar Ali Sahib, Al-Haj Hassan Ali M.M. Jafar, Al-Haj Roshan Ali Fazal, Al-Haj Murtaza Jivraj, Al-Haj Sayyid Hassan Naqvi, all our past leaders and all the marhumeen with Surah Fatiha. Thank you, Honorary Uncle. Before I invite the chief guest of honor, I would like to share a few updates, a few words on our archive section here at the Africa Federation. So, Alhamdulillah, we have been developing throughout the years, but again, we are now going through this journey and we are starting a lot of things together. And our main responsibility or our main objective is to raise awareness and create interest in the minds and hearts of our youth, our community members, in regards to our history, our rich Khoja history. And throughout the years, you must have witnessed that the archive section publicizes, has publications in forms of articles. But we thought that as archive section, we have a role that is further beyond, that not only we are responsible for preserving records and disseminating them through articles, but we as archive section can do more. And I had the opportunity to join the team under Marhum Murtaza Jivraj, and he gave this a lot of energy, a lot of passion, and that kind of translated into all of us. And what you see today here is part of his vision, only part of his vision, because this is just the beginning, inshallah. We want to this is just the first step. And we are so happy that you are here to witness this first step being taken and where we are now. Inshallah, after some time, as we continue to develop through your feedback, through your contributions, we will see throughout where we are going. A few more details and updates that I would like to share as well is that we are thinking of other ways to interest the youth, because I think it's just a misnomer or a myth that the youth are not interested with history, or just a general stereotype that is being put out that history is very boring. But I feel it's just the way we express the information that changes everything. So one of the things that the archives team is doing and is working on is on online, yes, on the ground events. So more physical presence, more physical events. And inshallah in December, you must have seen through social media and the mass emails, we are having a historical expedition for the youth
in Zanzibar, and that will entail sightseeing, so the youth will get the opportunity to go through all the sites of historical importance. We will also have fun activities because we have youth, and we will have workshops that are related to history but conveyed in a very creative and fun manner. And inshallah, that is our first physical tour. But also, what you see here is, as I mentioned, our action into the objective that we have set for ourselves, that we want more of a physical presence. And one thing that has helped people, and one thing that we can convey information, is through our eyes. So this gallery, inshallah, as we develop, is going to have several sections. We're going to have from magazines, from old books to pictures, to antique devices, stuff, so that we can convey the information in another way. Another thing that we are planning to do, and inshallah we require support here, as already Uncle mentioned, is that we are looking to, and we are working with or under Dr. Hasnain, is the AFED History Project. Yes, we are looking to come up with a book that has the history of the Africa Federations since its inception until to date. And Africa Federation, the strongest pillars are the Jamaat itself. And we are going to be reflecting the history of each individual Jamaat in that book. So we need your help and support for that. Yes, we need that information so that it can be showcased. One more thing before I forget. This is our future plan, near future plan. Another creative way to come up to extract information and portray information is through videos. So we are planning to have and hold interviews with various community members, various community leaders. So, for example, and one thing that we are trying to incorporate in this gallery is to have a good, attractive place for ourselves to have these interviews and therefore convey these messages in an interesting manner also. So inshallah, this is just in a brief, in a nutshell, what the archive section is going to be doing from 2022 until 2025, inshallah. And this is not going to be possible without your support, because yes, this is our responsibility, but in my opinion, this is a collective responsibility, because we are all responsible for our community, and especially our rich history. And finally, as the secretary of the archive section, first of all, I would like to thank my team, starting from Harifa Bai, Ismat Bai, Skena Bai, and Zahira Bai. Without their support, nothing is possible. But also, I'd like to thank the AFED Secretariat, Fatima Bai, Shaista Bai, and the Africa Federation OBs, especially Onali Uncle. He has been very supportive, especially when it comes to archives. And the other OBs as well. Zaymun Bai is here. And of course, Dr. Hasnain is also being quite supportive. So before we move on to the ribbon cutting ceremony, I would like to invite our guest, our chief guest, to come and offer a few words. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
વહેતી સલામનો જવાબ હતો જે આપણા જોશીલા એમસી હતા એઓને જે રીતે તકલીફ કરી તો આપણે ફરીથી ટ્રાય કરશું. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. વાઇસ ચેરમેન આફ્રિકા ફેડરેશન, દાસમ જમાતના પ્રમુખ સાહેબ ને એમના કાર્યવાહકો, ઓફિસર્સ, આપણી આર્કાઇવ્સની ટીમ, જાફર ફેમિલી ફાઉન્ડેશનના ચેરમેન અને એમના કાર્યવાહકો, મોમિનીનભાઈ તથા બહેનો, એમણે કહ્યું કે હું ચીફ ગેસ્ટ છું. દારેસામની અંદર કે ટાંઝાનિયામાં હું ગેસ્ટ નથી, અમારું વતન છે. અને અનહદ ખુશી થાય છે કે આ મોકો મળ્યો અને આ જે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે એ બિલકુલ મારા માટે સરપ્રાઈઝ હતું કે હું અહીંયા આવ્યો છું મોમીનને મળવા માટે. અને આફ્રિકા ફેડરેશનનો જે પ્રોજેક્ટ છે કિતાબનો, બુકનો, એના માટે થોડીક એરેન્જમેન્ટ કરવા માટે. તો અનિલભાઈ તો ઓચિંતવા ઇવેન્ટ કરીને બધા હું શુક્રગુજાર છું. બટ ટ્રુલી I am not deserving of this honor, but I come to accept it. હું ઇંગ્લિશ ગુજરાતીમાં એટલા માટે બોલું છું કે કદાચ કોઈને ગુજરાતી ભાષા સમજ ન પડે, પણ જ્યારે કલ્ચર અને આર્કાઇવ્સની આ બધી વાત થાય છે તો એની અંદર એક મુખ્ય ભાગ જે છે આપણો એ આપણી ભાષા છે. એ ભાષા જે છે કે દુનિયાભરના ખોજાઓ 1 લાખ ને 1.5 લાખ જે ખોજાઓ છે, અગર એક તસબીહ છે તો એની દોરી જે છે મારા હિસાબે ગુજરાતી ભાષાઓની છે. પણ સદમો એ થાય છે કે દોરી તૂટી ગઈ છે ઘણી જગ્યાએ અને અંગ્રેજી ભાષામાં આપણને વાત કરવી પડે છે, ન છૂટકે. ખેર, કોમ્યુનિકેશન માટે, મેસેજ આપવા માટે જે પણ ભાષા આપણને વાપરવી પડે તો આપણે વાપરીએ છીએ. અને ઘણી વખતે ભાષાની વાત કરીએ તો ઘણી વખતે મૌન, શાંતિ પણ એક ભાષા છે કે જેવી રીતે ઉર્દુમાં કહે છે કે બોલને કે 100 તરીકે હૈ, બોલને કે 100 તરીકે હૈ, ખામોશી ભી એક ઝુબાન હોતી હૈ. તો એ ખામોશીમાં પણ માણસ ઘણું કહી જાય. તો ભાષા અને આપણું કલ્ચર એ વસ્તુ સંકળાયેલી છે. તો એટલા માટે કોશિશ કરીએ કે જ્યાં પણ આપણે હોય, આપણા જે ફંક્શન્સ થતા હોય, એક વર્લ્ડ ફેડરેશનના ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટનો એક આ સિદ્ધાંત છે, એક મંત્ર છે, એક પ્રિન્સિપલ છે કે આપણે કોશિશ કરીએ કે ગુજરાતી ભાષાને જ્યાં જ્યાં પણ મોકો મળે આપણે એને પ્રમોટ કરીએ. પણ સાથે સાથે એવું ન થાય કે ગુજરાતી ભાષાની હઠમાં રહી અને આપણે આપણો મેસેજ જે દેવાનો છે એ પણ રહી જાય. તો ઘણી વખતે જે ખીચડી કરવી પડે છે ભાષાની, કે ઘણી વખતે ઇંગ્લિશમાં બોલીએ પ્રમુખ સાહેબ, કે ઘણી વખતે આપણે સ્વાહિલીમાં બોલીએ, ઘણી વખતે ગુજરાતીમાં બોલીએ, આ બધી ભાષા છે. પણ ગુજરાતી એક એવી વસ્તુ છે કે આપણને સાથે રાખે છે. હું વધુ વખત નહીં લઉં, ફક્ત 1 કે 2 નુકતા જે મારે કરવાના છે કે શા માટે આ આર્કાઇવ્સની આ બધી મહેનતો છે, શા માટે. આપણે ફેમિલીની અંદર કોઈનો હાર, દાદીમાનો હાર છે કે દાદીમાની બાંધણી હતી, યા દાદા બાપાની એક ઘડિયાળ હતી, એ બધી વારસો જે આપણને મળે છે એને આપણે કેટલો સાચવીએ છીએ. We truly value that heritage. એ ભાઈ આ વારસો છે. અને જે ખાસ કરીને તકીભાઈ જો કલેક્ટર હોય તો એની પાસે તો કઈ વસ્તુ હોય, પણ જે આપણી ઘરની અંદર છે ઇટ્સ વેલ્યુએબલ ટુ અસ. સો ઇન ધ સેમ વે our cultural heritage should be equally valuable to us. 1960ની અંદર જે આપણી 2 ડિરેક્ટરી બનાવવામાં આવી, એક ઈસ્ટ આફ્રિકાની અને એક માડાગાસ્કરની, ત્યાર પછી સદમો થાય છે કે કોમે બહુ ઓછું કામ કર્યું પોતાની હિસ્ટ્રીને જાળવવા માટે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, આઈ સલ્યુટ એન્ડ આઈ કમેન્ડ ધ વિઝન ઓફ ધ ઓફિસ બેરર્સ ઓફ Africa Federation that this is perhaps the first and the only federation which has dedicated specific space so that our archives, our history, our culture can be promoted and can be preserved. And I'd like us to recite it outside of our, for the office bearers of and the team, the archives team, to actually have taken this very important step
because by establishing physical space, small or large does not matter, but by establishing a physical space, we have made a statement that we consider our history important enough to be able to preserve this. So please, let us recite the Lord બીજી વસ્તુ ગમત પૂર્વક કહી જાઉં, અને you will have to excuse my dry humor, but I cannot help it. It's me. કે નીચેના જે ફ્લોર્સ છે, 2 ફ્લોર્સ આપણી ઓફિસના, આપણી સેક્રેટરીએટના ઓફિસના, એ ફ્લોર્સનું એક કામ છે કે આપણે ક્યાં જવું, ક્યાં જઈ રહ્યા છે. આ ફ્લોર ત્રીજો ફ્લોર, થર્ડ ફ્લોર છે, બરાબર? થર્ડ ફ્લોર છે કે જે ઉપરનો ફ્લોર છે 2 ફ્લોર કરતા. તો એ ફ્લોરની પણ જો ઇમ્પોર્ટન્સ જોવા જાય તો આપણે એ અહીંયા જાણવા માંગીએ છીએ કે આપણે ક્યાંથી આવી રહ્યા છીએ, ક્યાં જઈ રહ્યા છે એ નીચે છે, ક્યાંથી આવી રહ્યા છે એ ઉપરનો ફ્લોર છે. તો એની પછવાડે પણ એક કંઈક મામલા હશે, કોઈ સિદ્ધાંત હશે, કોઈ થિંકિંગ હશે ઓફિસ બેરર્સની કે કેમ ત્રીજા ફ્લોર ઉપર. અને જો જે સૌથી ઉપરનો માળ છે એ તો ટ્રેનિંગનો છે કે હકીકત એજ્યુકેશન એ ટ્રેનિંગ છે એ સૌથી વધારે છે. એનો અર્થ નહીં કે આપણે અત્યારનું જે કામ કરી રહ્યા છીએ એ કામ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. પણ ઘણી વખતે, અને ઓનરીભાઈ મને ગઈકાલે બેઠા હતા તો યાદ દેવડાયું કે એક વખતે એક મજલિસમાં કંઈ સાંભળ્યું હશે, મને ખબર નથી, પણ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ વેરી પર્ટિનન્ટ કે મુલ્લા નસરુદ્દીન સાહેબ એક દિવસ ઊંધે ગધેડે જઈ રહ્યા. He was riding a horse backwards. તો કોઈ પૂછ્યું મુલ્લાને કે મુલ્લા, is this a way to ride a horse, a donkey? તેણે કહ્યું કે it's not really a problem. It's just that I'm more interested in where I'm coming from than where I'm going. And this could well be the mantra of our community. Now, on a serious note though, this particular environment would we create inshallah here much more with the plans that we have discussed inshallah. And I'm very glad કે આપણા જોશીલા જવાન જેને આ સેક્શનના પ્રમુખ કહી શકાય અને એમની ટીમ સાથે એમણે આ એક પ્રોજેક્ટ ઉપાડ્યો છે કે જેની અંદર ઘણી વસ્તુ આપણા મગજમાં છે. તો એ વસ્તુ એટલા માટે છે સૌથી પ્રથમ કે જે લોકોએ પોતાની જાન આપી હતી, જેના માટે આજે અહલુલ બેત મુસલમાનના રસ્તા ઉપર છીએ, that we are on the path of Ahlul Bayt al-Muslimin. Laji Sajid, Hijri Ala Rakia, Kilu Khatao, Lalan Aladdin, who was our first martyr. કરાચીની અંદર જેવાનું ખૂન કરવામાં આવ્યું શા માટે કે મતલબે અહલુલ બેત ઇખ્તિયાર કર્યો અને પ્રીચ કરતા હતા. So the first and the foremost thing is to really pay tribute and a debt of gratitude to these people who are our shaheeds. Then also it is a debt of gratitude to the likes of Haji Naji Sahib and many others who have come after him, who will obviously be those people who have brought us to this path, Mulaqat of Karbalai, and in this gallery, inshallah, we will see one day their books, their artifacts, and their images, and so on and so forth. So this is something that we need to consider. And this is why this is so very important, that in addition to history, it truly is something that we must be able to preserve. Just to conclude on a note of acknowledgement, as our MC said, that this work cannot be done alone. The book that we are working on the Africa Federation, I have to say this, and because this is being relayed, I must also make a મીઠી શિકાયત ગુજરાતીની. ઇંગ્લિશમાં નથી કહી શકતો કારણ કે તમે ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરો મીઠી શિકાયત તો અર્થ ન થઈ જાય. પણ એક મીઠી શિકાયત એ છે કે આપણી ટીમે ઇસ્મતભાઈ અને ઝહેરાભાઈ અને આપણી ટીમે કેટલા બધા ઈમેલ મેસેજીસ જમાતોને મોકલેલા છે કે તમારી જમાતની હિસ્ટ્રી અમને આપો કારણ કે એ કિતાબની અંદર અમે શામેલ કરી શકીએ. તો એક ડેફનિંગ સાયલેન્સ અમને મળ્યું છે. એ માટે હું દરખાસ્ત કરું છું કે જે જમાતના હોદ્દેદારો આ સાંભળતા હોય અને અમારી મદદ કરે તાકે આ કિતાબની અંદર આપણે દરેક જમાતની હિસ્ટ્રી છે એને આપણે શામેલ કરીશું. અંતમાં
ખરેખર આ એક જે પગલું ભરાયું છે અને આપણી પાસે અત્યારે દુનિયામાં બે આર્કાઇવ્સ છે. અહીંયાનો આફ્રિકાનો આર્કાઇવ્સ છે, એક ટોરોન્ટોની અંદર જે ઉલ્લાસનગરમાં રિસર્ચ સેન્ટરમાં આર્કાઇવ્સ છે, જ્યાં લગભગ 80 થી વધારે કરીને કિતાબો છે. અને એ માટે અહીંયા તમે જોશો, એક ફોટો જોશો એદલજી ધનજી કાબાનો, કે જે માણસ એક અનસંગ હીરો છે આપણી. એદલજી ધનજી કાબાએ ઓછામાં ઓછી 60 થી 80 કિતાબો લખી છે. હાજી નાજી સાહેબે 400 કિતાબો ધાર્મિક લખી છે. પણ એદલજી ધનજી કાબાએ લગભગ 60 થી 80 કિતાબો આપણા ઇતિહાસની લખી છે. અને અગર એદલજી ધનજી કાબાએ લખ્યું ન હોત તો આપણી પાસે કોઈ એવી વસ્તુ બાકી રહેત નહીં. અને બીજું કે મારું ઇબ્રાહિમ શરીફના જમાનાની અંદર કાસમ કરમાલી મોશીદી અને નૂર અલી મોહમ્મદ મેરાની આ બે મરહુમોએ તનતોડ મહેનત કરી, જગાએ જઈ અને આપણી જે બે ડિરેક્ટરી બનાવી છે એ બે ડિરેક્ટરી આપણી પાસે રહી ગઈ છે કે જેનાથી થોડો ઘણો આપણને ઇતિહાસ મળે કે કઈ જમાતની અંદર શું હતું. તો આ જે કિતાબ જે થશે એ 50 વર્ષ પછી એની વેલ્યુ થશે કે ભાઈ આ કમ્યુનિટીની અંદર આ કોમની અંદર શું હતું. માટે આ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક પ્રોજેક્ટ છે જેના માટે વર્લ્ડ ફેડરેશન આફ્રિકા ફેડરેશને આવી અને આ એક પ્રોજેક્ટ ઊભો કર્યો છે. એ માટે હું એમને ધન્યવાદ આપું છું કે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે ઘણું મિસ કરી ગયા છે. આ 1960 થી અત્યાર સુધીમાં ઘણી વસ્તુ મિસ કરી ગયા છે અને એ વસ્તુને પૂરી પાડવા માટે આપણે તંતોડ કોશિશ કરશું. તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમારા તાઉનની આશા રાખીએ છીએ આ કિતાબ માટે અને આપણે સાથે કરીને આપણી હિસ્ટ્રીને જાળવીએ, આપણે યંગસ્ટર્સ પહોંચાડીએ. અને છેલ્લે કે એક કોમર્શિયલ બ્રેક પણ લઈનો મોકો મળ્યો છે, તો કારણ કે આખરે આપણે વેપારી ગ્રુપ છે કે 20 થી 30 જાન્યુઆરી ખોજા હેરિટેજ ટૂર, ચોથી ખોજા હેરિટેજ ટૂર 20 અને 30 જાન્યુઆરીથી મુંબઈથી શરૂ થશે, અમદાવાદ સુધી જશે. લોકો જે જઈ ચૂક્યા છે તમને કહેશે કે એ લોકોને કેટલી મજા આવી અને એ પણ કહેશે કે અમે ટૂર કરીને પાછા પણ આવી ગયા, કંઈ વાંધો નહોતો આવ્યો. તો 20 થી 30 જાન્યુઆરી આ ટૂર છે. થોડી જગ્યા બાકી છે. કોઈ મમ્મીની અગર ઈચ્છા હોય કે આપણી કલ્ચરલ હેરિટેજ ટૂર ઉપર જાય તો આ એક બીજો મોકો છે. કોવિડ પછી આપણે આ ચોથી ટૂર રાખી છે. So with that commercial break, I will take a leave. Thank you for listening to me so patiently. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa So, so there you go. We have one more objective as the archive section. We have to work on our Gujarati and not only learning but also trying to preach and encourage more people to use our sweet language. Without now taking much of your time, I would once again like to thank all of you for attending. Thank તમારું આભાર કે તમે બધા આવ્યા. And I'd like to thank my team, especially our advisor, Al-Hajj Mustafa Uncle P. Muhammad, for his contributions. And once again, DOBs, especially Oneli Uncle. Without
أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوم من عزم الرجال مجال وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوم من عزم الرجال مجال أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا فتراه طيب to serve. And the day he grants me a new opportunity to serve, I believe that the previous ones have been accepted. Opportunity to serve. At all levels, the community as well as humanity. And I hope that this philosophy in my life, till the last breath, when Almighty calls me back, it will be there. To tell my Lord, thank you for having given me life. Thank you for giving me life.
Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. रहमतें चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Vettem to Allah te adorujem, vettem pred te jedi.